oil for market Polish and German markets. Yes. This is the same oil? Yes. Because they are a different part number, yeah? Yeah. And why? To było jedno z Waszych pytań. Na te i wiele innych odpowiemy w tym właśnie filmie. Chciałbym jednak zaznaczyć dla mnie bardzo ważną, kluczową rzecz na początku. Nie odbierajcie tego filmu jako reklamy. Jesteśmy bardzo wdzięczni Liquimoli za to, że dali nam możliwość odwiedzenia ich fabryki i pokazania rzeczy, które na co dzień nie widzą światła dziennego. Tworząc ten film skupiliśmy się na merytoryce i uniwersalnych zasadach panujących w fabrykach olejów silnikowych. Rozsiądź się teraz wygodnie i zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku Autodyżur. Dzisiaj będziemy rozmawiać o troszeczkę innych aspektach silnika niż zazwyczaj to robię, natomiast będziemy rozmawiać również o jego konstrukcji. Dlaczego? Olej silnikowy, który zalewamy do naszych jednostek napędowych, jest elementem konstrukcyjnym, czyli jednym z bardzo kluczowych elementów, jeśli chodzi o jego żywotność i o jego działanie. Jesteśmy w zachodnich Niemczech, gdzie znajduje się miejscowość Saarlouis. Tutaj powstała fabryka oleju Liquimoli, no i tutaj fabryka, to wiecie, mogę tak sobie mówić, natomiast to nie tylko fabryka tutaj jest, ponieważ tutaj jest od punktu A, czyli od momentu, gdzie tak naprawdę przypływają półprodukty, z których się później to wszystko tworzy, do samego wyjazdu oleju stąd, ale półprodukty, pamiętajcie, przyjeżdżają tutaj gotowe. No i teraz, co my się tutaj będziemy dowiadywać, bo powiem Wam, że wiedzy przyswoimy tutaj naprawdę dużo. Już Wam o tym opowiadam. Które tu będziemy dzisiaj zwiedzać, będą miejscami, które budują całą tą fabrykę i oczywiście to będzie ciekawe, ale ciekawsza będzie moim zdaniem rozmowa z ludźmi, którzy tutaj współpracują ze sobą i dbają o to, aby jakość tego oleju była jak najwyższa. Teraz jakie pytania będziemy im zadawać? No część pytań Wy zadaliście w komentarzach, bo Was o to poprosiłem, a część wymyśliłem sam na podstawie własnego doświadczenia. Ale na przykład mogę Wam zdradzić, że dowiemy się dzisiaj, czy olej, który jest na rynek niemiecki, a olej, który jest na rynek polski, jest tym samym olejem, czyli jednak jest jakaś różnica w nim. Olej, który jest w dużych beczkach 200-litrowych, a olej, który kupujemy w bańkach 5-litrowych, to jest ten sam olej, czy jednak jest różnica? Dlaczego olej Liquimoli jest droższy od innych? Czym się różni od innych olejów marki premium? W jaki sposób utrzymują tą jakość? No i co tu jest najważniejsze? Czy te testy wszystkie, które powiedzmy sobie, nazwijmy to testami rolki, to są testy, które są wiarygodne, czy to są testy, które dzisiaj obalimy? Jeżeli tak, to w jaki sposób testować ten olej, żeby wiedzieć, czy on jest lepszej czy gorszej jakości? Po jakim interwale powinniśmy wymieniać olej, który lejemy do naszych silników? Po 15 czy po 30 tysiącach kilometrów? Tej i wiele różnych innych pytań się na pewno pojawią i na pewno się pojawią odpowiedzi. Jakie one będą? Zapraszam się serdecznie do oglądania na dzisiejszy odcinek o kompendium wiedzy na temat oleju. It's different oil. Meguin is a little bit, what I say, lighter. We have not a lot of approvals like Liquimoli. Liquimoli had a lot of more products with more approvals like Meguin. Generalnie jest tak, bo tutaj na pierwszym szyldzie, który tam się rzucił w oczy, to mamy znaczek Liquimoli i znaczek Meguin. Meguin? Good? Dobrze to opowiadam? Meguin i Liquimoli. I teraz zapytałem się, czy to jest ten sam olej, czy nie, ponieważ jak weźmie się w Google, to wpiszę, to się okazuje, że tam wypisuje internet, że to jest dokładnie ten sam olej. No tutaj jednak kolega nam powiedział, że absolutnie nie. Są to różne oleje różnej jakości, o różnej recepturze. No i tutaj dodał od razu też, że to, co już chciałem zadać pytanie naukowcom, którym będziemy tam rozmawiać, czy bardziej tam inżynierom, czy ludziom, którzy tam pracują przy tych olejach, będziemy na pewno rozmawiali z kolegą, który będzie mieszał ten olej, który pokaże, jak to wygląda. To w beczkach 200-litrowych, które kupujemy do warsztatu na co dzień, mamy dokładnie ten sam olej, co w butelkach 5-litrowych, które kupujemy tam sobie w hurtowniach, czy gdzieś tam w sklepach niezależnych. Więc to jest ważna dla mnie informacja, ponieważ zawsze gdzieś tam krąży w internecie taka treść, że jednak w tych beczkach te oleje są innej specyfikacji, troszeczkę innej jakości, że rzekomo niby lepsze, ale tutaj już nas wyprowadził z błędu na szybko, że mamy tutaj dokładnie ten sam olej rozlewany, zresztą dzisiaj będziemy to widzieć, jak wygląda, a kierujemy się teraz do portu, gdzie będziemy świadkami tego, jak jest ładowany ten olej. 18 milionów litrów oleju będzie ładowany na statek, przynajmniej tak to zrozumiałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Tam są tam są tanki, które mają 18 milionów litrów. Ale generalnie tam jest port, gdzie przyjeżdżają surowce, w sensie przypływają statkami surowce i rurami są ciągnięte te surowce do tych tanków oraz do fabryki. Więc naszą wycieczkę rozpoczynamy od miejsca, gdzie ten olej w ogóle startuje, gdzie startuje w ogóle produkcja. A na samym końcu będziemy kończyć już finalnym produktem. We got one ship per week, maybe 2 ships per week, and the biggest load is 2,500 tons of a product. Yeah? When we put one tank, it's the biggest thing is 2,500 tons. You can yes, it's a lot of. It's a lot of it. Think about trucks on the road with 40 tons per truck. Yes. That's on the ship. It's a lot of trucks on the road. Okay. That's for us the best way to get our base oils. So when the ship is coming in, a team from our lab comes here and check the quality on the ship. Because when the quality is not right and not 100% for us, we go and send the ship back to Antwerp. Yes. It's happened sometimes? I'm 10 years here. I think 2 times we send it back because this one was contaminated with the other product who was before in the tank. So that's not possible for us to pump it up and pump it in a tank behind us because one tank has 1.8 million liters. So then were all the stuff in the tank also contaminated and we cannot use it and must throw it back. Sure. So yeah. It's not easy. So the lab team comes here and check the quality from the base oil on the ship, and when it's okay, other team from the production comes here and stays all the time here and unload the ship because maybe someone come here and put everything. For safety, right? Okay. So unloading the ship takes in this temperature 8 to 10 hours for a complete ship. Yes. Okay. And lower temperatures, of course, more time. And the truck here, come here, and no truck. No. Only this. We unload it. Okay. You see here the Only pipes. this. Okay. These pipes To tank, to 6 tank. 6 tank. Liczby są tak duże, że trudno to tak sobie naprawdę ogarnąć i zapamiętać, ale to co na pewno powiedzieli, to 2 razy w tygodniu tutaj przypływa czasami statek, tak? 2,5 tysiąca ton, dobrze pamiętam? Mówił? 25. What is the One ship, capacity of the 2,500 tons. No, czyli 2,5 tysiąca ton mają materiału, z którego będą, czyli bazy olejowej, która jest tankowana tym tutaj rurociągiem bezpośrednio do zbiorników, które tam stoją za nami. 10 takich zbiorników, każdy po 18 milionów. W ogóle te liczby, nie? To są jakieś abstrakcja jest całkowita, nie? Jest tego po prostu nieprawdopodobna ilość i teraz utrzymać jakość tego wszystkiego. Tutaj kolega też powiedział, że przyjeżdża tutaj ekspert, który stoi cały czas przy wytankowywaniu tego, opróżnianiu tego statku i trzyma pieczę nad tym, żeby wszystko było zgodnie z procedurami i żeby ta jakość oleju była zachowana. Czyli on tutaj jest dla bezpieczeństwa, żeby nie było żadnych wałków, najprościej mówiąc, żeby się nic dziwnego nie wydarzyło, tak? To jest jedna rzecz, no bo też jest oczywiście sprawdzany ten olej na statku, tutaj powiedział, zanim zaczną go wytankowywać, czyli zanim zaczną cokolwiek ruszać, to jest sprawdzany, jeżeli jest coś nie tak z tym półproduktem, to jest to odsyłane. 2 razy mówił, że im się to zdarzyło. Nie? W ciągu 10 lat. W ciągu 10 lat, no. To jest tak niewyobrażalnie duże, że aż ciężko mi to określić tak naprawdę słowami. Mam nadzieję, że kamera będzie w stanie to ująć, ale cyfry, które tam są napisane, robią olbrzymie wrażenie. No to jest 1800 m3 w jednym zbiorniku, a jest ich tutaj 10. To jest 18 litrów, 18 milionów litrów, przepraszam, bazy olejowej, czyli tych komponentów, z których później będzie ten olej robiony. Przypływa to statkami i tym rurociągiem jest tutaj tankowane. I teraz rurociągi, żeby to wszystko szybciej szło, są podgrzewane. No, czyli dokładnie taka sama fizyka tutaj zachodzi, jak w naszych silnikach. Jak podgrzejemy sobie tą bazę
bazę, no to po prostu staje się ona bardziej płynna. I powiem Wam tak, sobie tak pomyślałem w głowie, mówiąc to nawet teraz, że te cyfry mnie już tutaj przerażają, ponieważ mówimy o jednej tak naprawdę fabryce, która produkuje olej. I teraz wyobraźmy sobie, no oleju tak naprawdę zalewamy do silnika średnio około 5, może 6 litrów raz na 15, może 30 tysięcy kilometrów. Wyobraźmy sobie, jak musi wyglądać fabryka, gdzie produkują ropę i benzynę, gdzie te rafinerie po prostu muszą tego, no nie wiem, no setki razy więcej tak naprawdę produkować. Po prostu jest to niewyobrażalna ilość, a już tutaj ta fabryka robi mega wrażenie, bo to jest na bardzo dużej przestrzeni rozłożone. Te statki, to wszystko. No, ja jestem mega zaskoczony, ale najbardziej mnie interesuje to, co teraz zostaniemy tak naprawdę w środku i te rozmowy, które będą w środku, to będzie dopiero merytoryka. Mam wielką nadzieję, że głowa nam dzisiaj pęknie. Okay, welcome to the Liqui Moly factory. For Liqui Moly we produce the oils till the end of the 70s. Yeah. So and 2006 become one company. Liqui Moly bought Meguin, and then we produce for the own company. So you see the space is here not very big. The whole company is like 4 soccer fields tall. And this is the empty bottles, yeah? These are the empty bottles, and this is our only storage that we have here. We had not enough space. We have 3 manufacturers for the bottles. All are in Germany and made in Germany, the bottles. So and every manufacturer can produce the quality that we want from the bottles. Per day the truck comes 15 times and fill it up. Okay. Yeah. So we 15 produce times per day. 15 times per day. Per day. Approximately. No? Approximately. Yeah. Dla Krystiana to miejsce tutaj Jest bardzo ważne. na dole jest najważniejszym miejscem, ponieważ w tym miejscu są trzymane wszystkie próbki olejów z odpowiednich partii, gdzie jeżeli klient przyjdzie i powie, że coś jest źle z tym olejem, Krystian może wtedy sięgnąć do tych danych, do tej próbki, próbki, z której to było rozlane, do próbki, z której to było rozlane, czy kolor się zgadza, no bo kolory w zależności od partii do partii mogą się różnić, to też jest ważne dla Twoich Bardzo widzów. ważna informacja, że kolorystyka oleju nie świadczy o tym, że jest on gorszej jakości, tylko to jest normalna, naturalna rzecz ze względu na półprodukty, które przyjeżdżają na bazy olejowe i one mogą się różnić kolorem w zależności od partii. Tak jest. I o tym właśnie tu W mówimy. zależności od partii. Tak. Parametry techniczne tego oleju są takie same, tak. ale generalnie te kolory mogą być różne. To jest ważne, to jest ważne, ale przejdźmy dalej. Tak. Więc jeżeli przychodzi ktoś i mówi, mam zły olej, to Krystian może zobaczyć po próbkach, czy ten olej się zgadza, ma całą Z 2 lat. Ja dobrze wszystkie dane zgromadzone na temat tego oleju też w komputerze, jakie ma parametry, może porównać sobie parametry i wtedy może rozwiązać, powiedzmy, jakąś reklamację, czy jakieś zapytanie na temat jakości tego oleju, który właśnie dostał. Bo na początku, jak tu przyszliśmy, to wydawało mi się, że jest mało tych butelek. Po prostu mówię, na te ilości oleju, które przed chwilką usłyszałem, jakie produkują, to nie jest dużo, ale no, okazało się, że to wszystko jest po prostu cały czas na bieżąco. Opróżniane przyjeżdża i tak non-stop jest tutaj wymiana. Okej, jest to sposób na to, żeby zaoszczędzić sobie po prostu miejsca i nie mieć olbrzymiego terenu, tylko żeby to po prostu cały czas funkcjonowało. Głowa pęka. Dowiedzieliśmy się właśnie, że obejrzymy miejsca, które normalnie dla zwykłych grup są niedostępne, bo dzisiaj szef jest na wakacjach, także może sobie na to pozwolić. Mega nas to cieszy, bo będziemy widzieć naprawdę miejsca, które są nie do zobaczenia, bo już od razu też mówię, że oni tu bardzo trzymają sobie tajemnicę produkcji tego oleju i tutaj się dostać nie jest wcale tak proste, jakby się wydawało. No nie ma co się dziwić, oni chronią po prostu swojej jakości i tego, w jaki sposób ten olej tutaj wytwarzają. Mega spoko. I też my nie będziemy mogli wszystkiego niestety zobaczyć, ze względu na to, że po prostu nie pozwalają tu filmować nam niektórych rzeczy. Nie będę Wam nawet wspominał jakich, ale niestety nie wszystko możemy pokazać tak, jakbyśmy chcieli. Maszyneria, którą teraz tu obserwujecie, nie jest jedyna na tej fabryce i ta aktualnie służy do podgrzewania oleju parą. Do jakich temperatur, a także po co w ogóle go się podgrzewa, zaraz wszystkiego się dowiecie w dalszej wędrówce po fabryce. Liqui Moly company
we do 100% quality control from the raw materials you see on the harbor, and between the mixing and producing, we check also the quality. And in the bottles are every time 100% quality. Okay. We check it in our own lab. We have all the machines to check it, and we can say it's this product inside, and it's 100% quality. Yeah? Okay. And You have a range that we can. We are in the range. repair this when Because this is the data sheet is only one point of view when you have a technical data sheet. So we have a range. Every batch is not the same. of Yeah. course. And but the same quality is in every bottle, in all over the world. It's the same quality. Yeah? Okay. You have a little difference between the batches, also the colors. Yeah? But the color is not a quality signal. Yes. Yeah? We can produce every oil in every color you want. Okay. Purple, yellow, green. Yeah. okay. So a color is not a quality signal. But now we go down here, and I'll show you Okay. our newest build here. Dwadzieścia 25 ton oleju tutaj się miesza. Takie mieszanie trwa mniej więcej 6 do 8 godzin. Pobiera się od 8 do 10 próbek i sprawdza się jego jakość w laboratorium, które jest tutaj przyklejone do tej całej maszynerii. Obok jest maszyneria, która miesza zdecydowanie szybciej ten olej. Tutaj mamy blender takiego zwykłego typu, czyli mamy na dole śrubę, która miesza po prostu nam i on jest wolniejszy. Dla lepszych olejów, takich jak TopTech 4200, mamy mieszacze, które nie mają takiego blendera najzwyklejszego, tylko miesza się to wszystko w tym całym systemie rur. 85 ton w 2 razy krótszym czasie, czyli 3 do 4 godzin. Niesamowity system wtryskiwaczy, tam pan to tłumaczył, nie do zrozumienia. I teraz taki olej jest podgrzewany podczas mieszania do 80 stopni, ale później go trzeba ochłodzić, bo kiedy go chcemy wlać do butelek, to żeby one się nie zdeformowały, no bo są plastikowe, musimy go schłodzić do temperatury 30 stopni. Po prostu ta cała maszyneria tutaj jest imponująca. No i teraz znowu, zanim zalejemy ten olej do butelek, znowu jest on sprawdzany przez laboratorium, więc jakby ta jakość jest sprawdzana na każdym etapie, tak? Najpierw mamy to sprawdzane, zanim tak naprawdę pobierzemy półprodukt ze statku. Później mamy to sprawdzane, zanim te produkty są tutaj wlane do tego całego mieszacza. Później tutaj są sprawdzane kilkukrotnie i jeszcze przed pakowaniem do butelek znowu. Także myślę sobie, że nie ma tutaj możliwości, żebyś dostał olej o różnej jakości. I tak jak mówiłem wcześniej, tutaj zaznaczył to po raz kolejny. Ten kolor oleju nie ma żadnego znaczenia, ponieważ oni mają widełki tej jakości, w których muszą się mieścić. Nie ma dyskusji. Dostajesz olej, może być różnego koloru, ale na pewno wszystkie on warunki spełnia, takie jak założyli tutaj na fabryce. You see, this is the office. It's the control for the inline blender, and also monitors are in the lab. When some injector have faults, Okay. the complete production stop for this, and they check if the problem is still there, Okay. and then the production goes. Because Okay. when this thing mixed without one injector, we have not 100% quality in the tank, so that's Okay. a problem. So normally stops. How Directly? How many injectors is here? Oh, don't know. You don't know. A lot of. Yeah. Okay. And these barrels are additive packaged. Yeah, a normal or automotive engine oil, it's about 2 or 3 base oils, additive packaged, and viscosity improver. You know how many this additive packets is on one oil? Yeah. For years, Only numbers. for years was about 20% additive package. Base oils 20% additive package. Now it's about 50 to 60%, maybe 70% additive package. Additive. In the future, when we go down with the viscosity to 0W5, 4, 6, the base oil is only for, yeah, we have 80, 90% additive package. Yeah. It's Okay.
Czyli olej się składa z samych dodatków, on się nie składa w ogóle z bazy olejowej. It goes down and the base oil goes down and the additive package goes in the high. Okay. And this additive package is 1, 2, 3, 4, No. 6? No. In the whole world gives, I show you the barrels behind there. In the whole world gives only four manufacturers for additive package. Okay. Yeah? Okay. These tanks, the polished ones, there are storage additive package. They are thick like honey, so we heat it up so we can faster mix the oil. Yeah? Because some additive packages are thick like honey. When they cold, when they're warm, are flushy, so we can produce faster the oil. Okay. Yeah. They heat it up. All the polished tanks are with heating. And one tank, one additive, yes, and right. Another tank, additive different. Not additive, it's the additive package. Additive package. It's the difference between the additives from Ulm. Okay. This is the additive package. Okay. This is the package, and we produce the oil. Yeah? Okay. Base oils, additive package, viscosity improver. Then you have engine oil. Okay. Yeah. And one tank is additive package, and the second tank is a different additive package. Yes. And this, Yes. Okay. Yes. Tu widzę najwięcej pieniędzy, szczerze mówiąc, z tego wszystkiego, bo to jest gotowy produkt. I teraz stoimy tak naprawdę w takim miejscu, gdzie mam przed sobą gotowy produkt. Po swojej prawej stronie mam zbiorniki z dodatkami, które dodaje się do oleju. I tutaj ta informacja właśnie, o której mówiliśmy chyba wcześniej, jeżeli nie, to powtórzę ją, czy ewentualnie powiem teraz po raz pierwszy, że dodatków dzisiaj w oleju jest zdecydowanie więcej niż bazy olejowej. I teraz, żeby była jasność, tam po mojej lewej stronie jest ciężarówka, z której właśnie wypompowują bazę olejową, która przyjechała bezpośrednio ze statków, których niestety dzisiaj nie widzieliśmy, tak? Więc mam tutaj tak naprawdę wszystkie komponenty wokół siebie i gotowy olej, który tankujemy już do naszych pojazdów. Dodatków jest dużo więcej, bo powiedział jednoznacznie, że na dzień dzisiejszy mamy około 60-70% dodatków, a tylko te 30-40% jest bazy olejowej. Natomiast w przyszłości będzie to wyglądało tak, że tych dodatków się jeszcze będzie zwiększało, w wyniku czego bazy olejowej pozostanie między 15 a 20%. Także coraz mniejsze znaczenie ma ta baza, a coraz więcej znaczenia mają te dodatki. Dodatki czym są? No to jest to wszystko, co właśnie chroni nasz silnik przed różnymi efektami, na przykład korozji, przed pienieniem się. No i tego nie będę teraz się opowiadał, ponieważ nie byliśmy jeszcze w laboratorium, a tam właśnie się dowiemy, jak te dodatki działają i do czego służą i ile się ich tam dodaje i w jaki sposób się to wszystko miesza. Wow, mi się to wszystko już zaczyna mieszać w głowie. Mam nadzieję, że Wam jeszcze nie, bo jeszcze dużo przed nami. Maszyna do opróżnienia beczek z dodatkami do oleju. No i tutaj mamy dwie maszyny, które grzeją nam te beczki w środku do tego, żeby można było później szybciej to wszystko miksować i pewnie lepiej się też to miksuje, kiedy jest temperatura odpowiednia. Kiedyś to robili wszystko ręcznie, dzisiaj jest zautomatyzowane. To jest akurat ciekawe, nie? Że mają specjalne po prostu też blendery do olejów, które nie są specjalnie popularne, ale są bardzo często potrzebne, typu właśnie do samochodów historycznych, klasyków. I tutaj mogą zrobić właśnie 2 tony oleju naraz na specjalne zamówienie, albo po prostu te mniej rynkowe. No i gdzie maszyna wykonuje to od A do Z, czyli i podgrzewa i później schładza. Podgrzewa, miesza i schładza to z powrotem. Także mamy tu od A do Z tak naprawdę maszyna, która tworzy olej. Mniejszej ilości, ale od A do Z myślę, że szybciej. Widzicie, Legendy wychodzi też naprzeciw ekologii pod kątem takim, że wyprodukowali opakowania 20-litrowe, które zdecydowanie mniej plastiku wymagają. Pakują to później w takie kartonowe pudełka i w tych pudełkach mamy tutaj otwór jak do soku i mamy kranik, możemy sobie spuszczać. To są 20-litrowe opakowania. Nie wiem, czy w Polsce coś takiego będzie wchodziło, czy nie. To jest stworzone dla krajów skandynawskich, tak? Głównie dla Norwegii, gdzie oni jako pierwsi sobie czegoś takiego zażyczyli. Nie widziałem wcześniej takiego pomysłu. Wiem, że w Polsce będą też
rozpromowywane maszyny, czy bardziej szafy do oleju, gdzie 20-litrowe opakowania będą dostępne, więc o tym wszystkim się dowiemy później, natomiast tu widać, że ekologicznie też starają się zadowolić nasz rynek. Tutaj wróćmy do początku, nie? Że tutaj sprawdzają jakość oleju, który jest produkowany. Robią to jest 120 próbek dziennie, 120 samples per day. Per day. Per day. Approximately. Approximately. It's not Yeah, sure. sure. Approximately it's from the production, new oil samples, and we have also the used oil samples here. No właśnie, więc tutaj generalnie robią próbki oleju z produkcji, 120 próbek dziennie oleju z produkcji, ale też robią próbki oleju używanego. Jeżeli przychodzi klient i mówi, że coś jest nie tak z olejem, to są w stanie sprawdzić, czy to jest olej, czy to są wtryski na przykład, ale też są w stanie powiedzieć, czy na przykład dany samochód przejechał nie 30 000, a 50 000. Ponieważ dodatki w oleju zaczynają po prostu się z tego oleju, no jakby przestają funkcjonować, zaczynają tam tracić swoje właściwości. Dzięki temu wiadomo po prostu, że ten samochód przejechał dużo więcej niż powinien. I tutaj właśnie też mogą zrobić każdy test każdego oleju swojego w laboratorium, więc jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości co do oleju Liqui Moly, może przysłać próbkę i sprawdzić, czy jego olej jest właściwy, a jeżeli nie, to dlaczego. Exactly what kind of test you do here? What kind of test? All the tests we need to get approvals, official approvals from the manufacturers, for the OEMs. Yeah. We do also check maybe hydraulic oils from a mining company. We check the hydraulic oil. Maybe some machine have thousands of liters of hydraulic oil. We can check it. Yeah, you can leave it 500 hours more. Yeah, we can check it. So, but the most important tests we here testing oils from our production to get official approvals from the OEMs. Okay, so, but what test? This machine, what test? Okay, I explain you the way from the oil sample. Okay. The oil mixer bring in the oil sample. The first test is the viscosity at 40 degrees and 100 degrees. Okay. In this test we see also the density. So this test, the first test, we can say, yeah, it's a 5W30. Yeah? Maybe top tech 4200, 5W30, okay, we get a sample. We can see in the first test, yeah, it's a 5W30, but we see not the additive package. This is the second test, it's infrared spectrum. This is the digital fingerprint of oil. We see everything in the oil, the additive package. Yeah? When we check this oil in the used version, we see, there's the additive package, it broke down, or we see gasoline or diesel. When the injector drip in, we see that in the diagram. Yeah? Okay. So the next test is CCS, cold cranking simulator. There's the oil sample is cooling down and simulates a cold start in the engine. These testers are the pour point tester. The oil is cooling down here, yeah? And there's a sensor inside, and this machine turn the oil, and when the sensor, the oil is not flowing, oil is hard, frozen. This is the pour point, minus 36. Yeah. Wstęp do tego, jak wygląda badanie oleju w laboratorium, już mamy. Natomiast to, co teraz nastąpi, to jest to, na co ja osobiście czekałem przez cały ten spacer na tej fabryce. Wchodzimy do prawdziwego, wielkiego laboratorium, gdzie badają, sprawdzają, mieszają i nie wiadomo co jeszcze robią z olejem silnikowym, a pracują nad tym prawdziwi naukowcy, inżynierowie w białych kitlach i powiem wam szczerze, że tutaj dopiero dowiecie się niesamowitych rzeczy. Idziemy! So you check quality oil when they have 50,000 kilometers or 30,000 kilometers, and what happened in this oil? Yeah, we have a colleague who does that. I do it by myself, but we have a service department here, and we check oil samples of customers. Yeah. Okay, so what do you think about oil when they have 50,000 or 30,000? What do you say about quality of this oil? It totally depends. So sometimes we have samples with 30,000 kilometers, which are still somewhat fine. I mean, you see after 30,000 kilometers, in any case, that it is a used oil, of course. And the quality of the oil does not only depend on the kilometers,
but also a lot on how you drive and which way you drive. If you drive short path, only short ways, then you have to reduce your oil change interval by a lot, because fuel entry and oxidation is a big problem for oil. And this is sometimes out of the vision. Yeah? You always check for the kilometers and for the additives in the oil, but the impact of the driving cycle, like how you drive, this is, I think, the biggest factor in how long you can drive oil. What is the most crucial thing for oil quality in time? The driving style or what? I guess it's always a combination of everything. Of course, you need the right quality in the oil per se. You need the right additives, which are approved. We only use formulations which have approvals for the OEMs. So you get a good baseline of the quality. Okay. And then for your driving, it's both important that if you have like, there are some brands where you have problems with rubber bands going through the oil. Yes. And if you have a lot of fuel dilution in the oil, if you have a lot of fuel in the oil from driving only short ways, then you get a big problem there. So you have to change it a lot. Yes. But if you drive very fast and the engine gets hotter than 100 degrees, 120 degrees, the oil starts to degrade pretty fast as well. So then you have to change. So it really depends on how you drive and what the conditions are. Sulfurous fuel is another big impact. If you have a bad fuel quality with high sulfur levels, then there will be acid in the oil forming from fuel dilution in the oil. So you also have again to change your interval earlier. Okay. I had a case where I had an engine. Whenever I change my oil, I bring a small sample here and analyze it. And a few years ago, our family car had a 2-liter diesel engine. Yes. But not a lot of turbo load, you know, like 60, 90 horsepower out of 2 liters of diesel. And after 15,000 kilometers, the oil looked almost as new. We only drove from here to Koblenz. It's around 200 kilometers away. This was every weekend, 200 kilometers on the Autobahn, but driving moderate, you know, like only 100, 110, only long ways. And yeah, not a lot of engine pressure and everything. After 15,000 kilometers, they all look pretty good, almost perfect, yeah. So it really depends on those conditions too. Okay. And you have to bring the right formulation. What up temperature is danger for oil in civilian cars? It's hard to say per se, but I'd say starting from 120 degrees upwards, Yes. then it goes pretty fast, it degrades pretty fast. So that's maybe the dangerous, where the dangerous zone begins, 120. 120 up. Yeah. You should always aim for your oil to be cooler than 120. I mean, 19 to 100 is the normal range, I'd say, where the oil temperature should be or is in the car. But if it gets hotter than 100, then the oil starts slowly to degrade or starts to degrade. Okay. And if it goes above 120, then it degrades faster. No? Okay. It's like with oxygen and rust. Like if you have a metal plate and you put it into oil, it will not oxidize. There will be no rust because no oxygen is going to it. If you put it to the air, it starts slowly rusting. But if you push it into an oxygen chamber, it will oxidize and rust much faster. And the same is for temperature. Like there is no perfect offset where it starts to degrade. It already degrades at normal temperature. This is why we have to change oil as well. If you drive only with 70 to 90 degrees, it slowly degrades. So you have to change it after 15 or 30,000 kilometers. But if you have these conditions, like 120 degrees or over 100 degrees regularly, you have to change the oil faster because it starts to degrade pretty fast. Because I see machine when you check the oil 150 degrees, yes, and this is too much for oil on civilian cars. Yes, why you do this? You have to be careful when you compare tests to engines which are running on the street. The tests have to show one property, and if you take all the tests and you combine them, then you get a picture of the oil quality. For example, the 150 degrees you mentioned, it's about the HTHS, I guess. So there's a lot of high temperature, high shear. There's a lot of pressure and a lot of temperature. And this simulates, for example, racing conditions, where you have a lot of temperature, where you have a lot of shear stress, and the oil has still to be able to provide lubrication of the engine. So we go above the normal stress level. I told you, driving with 100 kilometers per hour
for long distances, it's not that interesting for the quality test of the oil. Okay. We go to the harsh conditions, in this case the HTHS, and the oil has still to provide lubrification in that. Nadszedł kolejny, wyczekiwany bardzo mocno przeze mnie moment. Dużo o tym słyszałem, bardzo dużo widziałem, ale czy to jest prawdziwe i czy to naprawdę działa, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że wy i ja dzisiaj dowiemy się, czy test rolki to jest fakt czy mit i czy warto go wykonywać i czy jest to rzetelne badanie oleju silnikowego. I think if this happens in your car, if you have like this type of forces applying in your engine, Yes. something is wrong, right? Yes, I know So, this. so this shouldn't be a test for engine Thank oil. you for you saying this. This is a test, or a similar test. The idea behind this test is used for creases and for gear oils, which are formulated totally different. There are some types of these tests which are used for gear oils. It's different, it looks different, it's a way bigger machine, it's very complicated and there's a lot of weight pushing down to it. But for engine oils, it doesn't make sense because they're totally different formulated. Yes. So it can happen that you have an engine oil which has a better performance in this test or has a worse performance in the test, but it does not translate to engine tests or to the performance in the engine. Okay. Yeah. Thank you. Thank you for There's a lot. You have to understand that when you look at engine testing, there are two big parts of engine testing. One is the bench tests, as you can see here. this is my next question. The chemical, physical properties of the oil are checked. We do this in the laboratory here. But when you develop an engine formulation, then you do different types of tests. Okay. There are a lot of engine tests actually. So when you develop a new engine oil, you take the engine out of a car, you simulate the car around the engine with computers, but because without all that the engine won't run, all the sensors and everything. And then after the test is done, different load, different fuel, all that, you disassemble the engine. You take the parts and then you check all the parts. How's the honing, what is the quality of the cylinders, all that is done. So there is a baseline which focuses actually on real engines and how the real engines work. And on top of that, there are some tests which have the same idea as this test or as the 150-degree test you talked about, where you stress the oil. You take the oil to a maximum stress test, but you apply the right ideas behind it and the right principles suited for engine oils. There are oxidation tests. There are some tests I told about the rubber band, going through that. There are tests for that, or for chain wear. Chain wear tests. Yes. They don't have to be in an engine. They might look like a laboratory test, but they focus on these things. So I can, for example, we have some other physical chemical properties here which translate to a part of the engine, and this is why we test it. Okay. HTHS, the 150 degrees I explained to you, it's how stable the lubricant is under high temperature and under high speed in the piston. We also have a test where we cool the oil down to minus 40 degrees for 2 days before we test the viscosity. This test translates if the oil is able to flow by itself into the oil pump. Because if you start the engine after a cold weekend, there is oil in the oil pump. Yes. You turn it on, the oil pump still works. It will push the oil through. But will new oil be able to flow into the pump? These are the types of questions that are answered by the tests. So they're very specifically designed. And if you take all the tests, you have to do a lot of tests for the development. And you could see it, we have a lot of tests here for the quality control. Then you get the full picture, what is the formulation capable of? If you only take single tests, it's like an image, you just get a pixel. You cannot say out of one pixel the oil is good or the oil is bad. Yes. Especially in the development and in the formulation. When you take like the wrong pixels or you check for the wrong things, you can get a wrong image because your mind builds that image. You don't have all the pixels for that. So you take any one pixel which is maybe black and you say, oh, it's a black picture, it's a picture at night. But actually it's not, because you took the wrong pixels or you... So this test, in your opinion, say nothing about work engine, yes, this engine. It doesn't say like nothing. Of course there's something you can see there, but you shouldn't translate. You shouldn't translate all of the engine formulation from this to other things. There are a lot of material tests you can do, also from different fields. You can take any material test. It doesn't have to be an oil test. You can take any material test. You can do
test with the engine oil, and then you will have results, and you can say about these results whatever you want, you know, but it doesn't translate to the testing we conduct for the engine performance, and it doesn't directly translate to how long the engine oil is working in the car or how well the car is protected. Okay, you have a lot machine here. What kind of test you do here to check quality? All the chemical physical properties, which are included in the main specifications of ESEA, API. We have all the laboratory tests here. For example, here's a titrator for the water content. Okay. There should not be water in the fresh oil. So we test for our production batches if there is any free water in the oil. This should be known. Yeah. We have a TBN titrator here. You can check the TBN, both of fresh oil and of used oil. So when the oil is used for 10,000 kilometers, you can check the TBN, and when the TBN goes down and the total acid number goes up, then you know, okay, I have to change the oil. But we also use this for the fresh oil, because we have to know if the additive content is correct, if there is enough TBN in the product, yeah, all that. You spoke about the HTHS, the high temperature tester. We do this. We do the viscosities on 40 degrees, 100 degrees, 150 degrees, but also depending on the SAE grade, minus 30 for 5W. We see this, yeah, exactly. Now we do all these tests. So all the viscosities, all the chemical physical properties which are inside these specifications. Yeah, TBN is a total base number. It's like an basic reserve in the oil. Yeah? So there are like acids which form in the engine, and the TBN is used to neutralize these acids. Okay. And when you have too much acid in the engine oil because of fuel entry, heat, sulfuric acid will form, exactly, with the sulfur. And I have a short story from my studying. One of my colleagues had a glass of hydrochloric acid, and he put it overnight into the air sealed thing, and he put some aluminum foil over it. Okay. And the next morning when we came to the laboratory, the aluminum foil was gone. Yes, sure. There was like a greenish vapor, greenish fog around the glass, which looked very scary. And this is what happens in your engine. Basically, there are a lot of aluminum parts, and these get attacked by the acids. So you have to protect these parts from the acid, and for that we use basic components. And we check the content of these basic components with a total base number. Okay. What different is your oils, liquid moly, from other oils, premium? What different? As you can see here, we only provide you with high quality oil. Okay. We only use formulations with the specifications, and we conduct we try to have the highest level available of quality control, quality overall for our engine oils. Question for my fans. The oil for market Polish and German markets, this is the same oil? Yes. Because they are a different part number, yeah? Yeah. And why? We export our oil all over the world, you know, in all countries. I think 150 countries, 160 countries will bring our oil there. Okay. And there are tons of regulations and laws how the can has to look, what has to be on the label. The European Union changes the laws every 2 years, so we have to adapt the new labels. And if you check all the cans, people think, oh, it's a different label, it has to be different quality. Yes. No, maybe just one European Union regulation sentence has to be changed, and then we have to change the label. So booklet, for example, we have these booklet labels. These are not legal everywhere. Somewhere you are not allowed to bring booklet labels. You have to bring one-paper labels. Other countries need their own quality control print on it. Stuff like this is happening all over the world. So we have to group the oils for different countries. So we take a group of countries where we are able to use the same label. And we do it like this. And in this case, I think Germany, France, Italy have the same label, maybe, and Poland has a different label. So we use a different number on it, because we have to bring all the numbers together in our computer system. We cannot have the same article number with different parts. This is not possible from our enterprise system. So we just need another number. And by this, also when the machine is running,
I mean, we have the oil in the tank. You saw the big tanks, yeah? Yes. We do 100,000 liter there. And when we fill it, it can be quite good that they change the label during the filling 3 or 4 times. Yes. And then they will change the article number, but it's the same can and it's the same oil. Okay, and on barrels 200 liters and the bottles 5 liters, this is the same oil? Yeah, they're filled on different lines because you cannot fill 2 barrels and then 2 cans. You will just fill 30,000 cans, and on the other machine, the other filling line, you will fill hundreds of barrels. And this is why we also have a different number, batch number then on them. You will never find a can which has the same batch number as a drum, because it's not possible in our system. If you scan the QR code, for example, and you give us the number, I can see on which filling line the can was produced. I can see at which time the can was produced. We have a lot of quality there, and a consequence of our quality control or strict quality system is that we have different numbers for everything. Jedno z Waszych pytań było też takie, że był test robiony na internecie 2 partii numerów, 2 numerów tego samego oleju i była badana lepkość. I ta lepkość wyszła inaczej, ta różnica była niewielka, ale jednak była. Także chciałbym, żeby się tutaj kolega naukowiec wypowiedział na ten temat. So all the technical products, yeah, there are a lot of components which go into the oil. So it's very natural that the oil will slightly differ from batch to batch. You have in the ASEA and in the SAE, you have different limits for the oil which you have to adhere. For example, in the SAE XW30, if you take the top tech 4200 as an example, it would be allowed from 9.3 to 12.5, so like a big range for the viscosity. This is technically not possible because you need a higher viscosity for other tests. So let's say 11 to 12.5 would still be fine for these specifications, around that. Yeah? Our internal production is only allowed then, for example, to go from 11.5 to 12.5 or 11.6 to 12.4. Just some examples. Okay. So we already go smaller. We have a lot of different components going into one oil. I will show a simple formulation later, which we blend. And so the oil will always vary a little bit. So in the one batch you can have like 11.8, in the next batch you can have 12.0, and it's still perfectly fine because the formulation and the quality of the formulation is still exactly the same. Okay. Also the raw material can also slightly alter, only slightly, because we use very high quality raw material, so it shouldn't be too much. Yeah? And we take care of that. We always measure the quality, we always measure the viscosity. On top of that, if you take a laboratory test, all the laboratory tests, if you take the same oil and measure it like 50 times, you will get 50 different results. Okay. One has to understand that in the tests. All the tests we do this everywhere, every laboratory. And if you then check 2 different laboratories, there will be even more different values. So it's very complicated to check this, and you have to take the standard deviation and all the statistical stuff behind the test. You have that in mind, and you have to understand that to see if it is the same value or not. If I get a sample from a customer, fresh oil sample, and I measure again here 12.0 and he got 11.9, I cannot say it's a different product, it's a different oil, it's a different quality. Okay. We're again 1 pixel, you know, it's only 1 pixel then in this case. And on top of that, I can say, okay, the pixel is blue in that range, but I can say it is not red, it is not yellow. Okay. But using a hex code for the pixel and say it has to be this blue. Podczas rozmów na laboratorium Andreas wspomniał kilka razy o takim haśle jak odcisk palca oleju. Nie mam pojęcia, z czym to łączyć, więc zadałem mu pytanie i słuchajcie tego, co on na to odpowiedział. I try to simplify it, yeah. Yeah. It's mathematically it's a bit complicated, but it's a very simple principle. You shoot a light or a laser through the oil, and depending on the molecules which are in the oil, they will absorb different wavelength, different energies. Yeah? Okay. Every molecule absorbs different energies. Then it starts vibrating or it starts rotating, and the missing energies from the laser, like you start with a laser and you end with a light. Yeah, you can detect it. Okay. The difference is what you see as a fingerprint, basically, very roughly spoken. Yeah? Okay. Thank you very much. We have a database about that, and then we can check it. Interesowało Was kiedyś, z ilu składników w sumie składa się olej silnikowy? Niemało, a już biorąc pod uwagę additive package, który jest dodany, no, to robi się tego naprawdę sporo. This totally depends on the formulation. We can have as simple as 2 ingredients for some very simple formulations.
up to 10, 12 difference. But there is also always included like additive package. If you take an additive package, I will show you later, these are 100 different molecules in there, which all have a different function or even more. So, I mean, even if you take base oil, it's a mix, you know, it's a mix from the refinery. There will be a lot of different chemicals or molecules. So people should not focus on that. Instead on the ingredients, the overall ingredients, as you say, like base oil type A, base oil type B, additive package, polymer package. And then it's usually between 2 or 3 to like 12, sometimes even 15 on special formulations, but in that range, I'd say. And the most typical products have like 4 to 6. Czyli rozumiem, że z 4-6 mniej więcej składników składają się zazwyczaj, tak? Te dodatki. No tak, tylko że... nie. Olej składa się z 5-6, gdzie dodatek potrafi mieć ponad nawet 100 czy 120 różnych molekuł, które mają swoje różne właściwości. Więc po prostu to, co tak naprawdę nas jako klientów interesuje, no to jest to po prostu, z czego te 6, z czego to się składa. Już nie wchodźmy w tą kuchnię po prostu, z jakich tam chemikaliów to wszystko się składa, z jakich molekuł i tak dalej, bo naprawdę do tego trzeba by być chemikiem, skończyć studia. Jakby na poziomie po prostu internetu uwierzmy w to, że po prostu ludzie, którzy się do tego wyedukowali, robią to dobrze. Okej. Jest to skomplikowany produkt. It's complicated product oil. I think yes. Dosyć już tego gadania i tej teorii. Czas najwyższy zrobić olej silnikowy. Jak to wygląda w praktyce? Co trzeba wymieszać? Do jakich temperatur podgrzać? Już działamy i tworzymy olej silnikowy. Yeah, this is similar. So there are a lot of different types of ingredients in there. Like let's say this has to cover 10 or 12 functions in the engine. Yeah, as dispersant, detergent, antioxidant, stuff like that, anti-corrosion. All this is covered by the additive package. Okay. But it's covered by a lot of different molecules. So if you want to know which molecules are in there, it's not possible to answer that. Okay. I understand. Yeah? Czyli to jest najważniejsza część naszego oleju. This is most important in oil. Yes. This is the additive package, this is essential for the performance. Yeah. Yes. Yeah. If you take like, this is base oil. Our base oils we use look like this. Okay. Totally clear. It's totally clear. You see it in the truck. On the truck, yes. You see here the group 1. Yeah. You see have color. Okay. Cells. Here these two are group 1 mineral. Okay. Yeah. So this is a classic quality. You know, brownish. This is how you maybe imagine oil to look like. Okay. Yeah. This is a bit more modern and a bit lighter, also a bit thinner. And this is mineral too. This is a perfectly modern mineral oil. Okay. Group 2. Yeah, and it has super good properties. You see no sulfur in there, it's very clean, it's very bright. Yeah, we still market this as mineralic. This is a hydrocrack base oil. And this is then polyalpha olefin, fully synthetic. Yeah. So you cannot see a difference here. No difference, yeah. You can see two different type of base oil. One is a bit thinner, one is a bit thicker. Yeah. This is a viscosity modifier. This helps the oil to spread over 5W40, 5W30. If you take the base oils alone, no smell. No, it's like plastics. Yeah, plastics. like plastics, yeah, polymer. If you take only these two, you get a 5W or a 10W oil. Okay. Or if you take the mineral ones, you get a SAE 30, SAE 40, but you cannot do the multi-crate. Okay. And by using this one, which works in the oil when it's diluted, you get the SAE 5W30 with the right amount. Okay. Yeah? But then you only have the fluid, like the carrier fluid. These three are mostly carrier fluid. Of course, they protect the engine under pressure, because the lubricant will push the parts away from each other. Yeah, the oil pressure, which works there. Yeah. These work via oil pressure. But when it comes to contact between metal surfaces, when it comes to the oxidation, killing the acid, stuff like that, it's only this one here which provides the performance. So it doesn't matter that much if you take polyalpha olefin or a hydrocrack when it comes to the TBN.
Only the additive is relevant for this. Okay. Yeah? Okay. So, and I mean, I will not do it now like to 100% precise. I will just put them together and we see it. Yeah? Okay. Normally when we do this in a research and development, we have like our formulation and we have to be 0.05 grams precise and everything like that. Yeah. Okay. But for now I will just put them together and we can see it. Yeah? Of course, Yeah. of course. Polimery to bardzo ważny składnik oleju silnikowego. Dlaczego w ogóle one występują w oleju, do czego służą, od czego zależy ich trwałość, a także trwałość całego oleju silnikowego, Andreas już nam tłumaczy. I can only speak, or I speak now for our formulations. Yes. Our formulations have also a different type of behavior towards this viscosity loss by shearing. Yeah, it's shearing, like the long chains of the polymers are ripped and then the viscosity drops. So there are different qualities of polymers and these will behave differently. They will also affect other properties you have in the engine oil about dispersing and stuff like that. So you have to take the right additive and the right polymer for the right formulation and the right task. If you have like an engine oil which will be changed after 5,000 kilometers, some older API qualities for example, there you don't have to use a very high shear stable polymer. Yeah? You still have to bring a good quality one. And if you have like a cheap product or some company who wants to save money, they could take a cheaper one and add it to there. Yeah. And then you get this result if you take the wrong additives or the wrong polymers. And this is why we only work with formulations which have approvals, which are developed on a high level of quality assurance, and then we stick to these formulations. So we will not change the polymer in the formulation. If we have an approval for that, we'll only use that polymer, of course. Yeah? Okay. So this is very important that you can keep the quality over the time. If you do a long life oil and you put in the long life oil a very cheap polymer, yeah, then you get problems after certain kilometers, of course. Yeah. Okay. We blend the oil at 70 degrees. Okay. This is not a problem for the oil, it will not degrade. Yeah, we do not keep it heated for 70 degrees over a long time, just for the blending process, which is also recommended by the suppliers. And yeah, when we heat it up, we get a better process, because if you look at this, you have to warm it up. Yeah. We also, I'm not sure if Christian showed you that, but we also have to temperate these products before we can use it for blending in a big scale. Yes. So it's heated up so we can pump it. Yes. Yeah. You see temperature is rising slowly, so we have now... Slowly, yeah. Yeah, it takes 20 minutes to reach the temperature. Wszystkiego nie wiem, ja też się tutaj dowiaduję nowych rzeczy i zawsze dla mnie aprobaty i zalecenia to były takie rzeczy, to były cyferki gdzieś tam z daleko w tyle i ja zawsze mówiłem w swoich wszystkich filmach, że masz lać taki olej, jaki producent przeznacza do tego samochodu, czyli nie zmieniaj, nie modyfikuj, nie kombinuj. Natomiast tutaj na opakowaniu teraz dowiedziałem się, że mamy dwa opisy. To są bardzo ważne opisy. Pierwszy jest to aprobata i to jest opis, który świadczy o tym, że producent danego silnika, który jest wyprodukowany, dopuścił ten olej do tego, żeby go lać. I teraz w czym to się różni pomiędzy ta aprobata, a pomiędzy tymi zaleceniami, które są pod spodem, i z reguły tych zaleceń jest zdecydowanie więcej. No więc sytuacja wygląda tak, żeby otrzymać aprobatę, trzeba wykonać badania i te badania nie tylko tutaj w laboratorium, że spełnia ten olej swoją jakość i te wymagania, które stawia producent, ale też producent silnika musi te badania przeprowadzić bezpośrednio na takim żywym organizmie. I teraz uwaga, żeby była jasność. Koszt takiego badania to jest około 20 000 euro na rok jednej aprobaty. Tutaj tych aprobat jest kilka, także możemy sobie to pomnożyć, jakie to są niewiarygodne koszty, żeby ten olej rzeczywiście dostał tą cyferkę tutaj, że na przykład Volkswagen jest tam aprobata 50400 i dopiero wtedy wiemy, że ten olej jest dedykowany dokładnie do tego silnika. Natomiast tutaj w laboratorium można przeprowadzić badania i na podstawie tych badań stwierdzamy, że na przykład ten olej spełnia wymagania na przykład starszych silników, które były kiedyś produkowane w samochodach, dzisiaj już tych silników nie produkujemy. Jak na przykład ja tu widzę na tym oleju, że do V10 TDI, czyli motor, który kiedyś istniał na przykład w Tuaregu, tak? No to ten olej również możemy tam zalać, ale nie dostali tej aprobaty poprzez producenta, choćby z tego względu, że dzisiaj już to niemożliwe, ponieważ silnik już jest nieprodukowany. No ale też koszty związane z tym czasami są tak duże, że nie opłaca się robić na przykład do niektórych silników tych aprobat. Także kiedy mamy dwa oleje stojące na półce, na przykład
w markecie i widzimy różne ceny i widzimy, że jeden ma typowe aprobaty do czegoś, a ten obok olej ma zalecenia do których silników, to teraz będziemy wiedzieli, skąd się pojawia ta duża różnica w cenie. No właśnie stąd. Żeby otrzymać aprobatę, trzeba naprawdę się mega poświęcić. Jest to bardzo wiele badań laboratoryjnych, wiele badań na żywych organizmach i wiele kosztów z tym związanych. Natomiast żeby dostać zalecenie, to tak naprawdę wystarczy takie laboratorium i naukowiec, który sobie to przebada i stwierdzi, że to spełnia te wymagania, możemy sobie tutaj to napisać. Yeah, we reached our temperature here. We are around 70 degrees, which is high enough to dissolve the polymer. Yeah? If I would add the polymer cold, it would not dissolve well. Yeah? Okay. So I would have like parts of it flowing around. This 1 degrees is different? Yeah, it doesn't matter much. It doesn't 69, matter now. 71, Oh, okay. it's okay. Yeah, so just needs to be enough heat, enough energy there to enable the dissolving process. Yeah? So I will just pour it in now, a bit of it, and you can see how it dissolves. I do this also slowly because if I put very slowly. Once because the polymer is so thick, but also if I would put everything in, the stirrer would not be able to handle it. Yeah? It's like ketchup, yeah? Like a ketchup, yeah. Like a honey. Yeah, or honey, yeah. You can see at the beginning there was a lot of visible stuff there and becomes less and less until it's then solved. It also takes some time. So in the production we have to wait, like sometimes depending on the products, depending on the raw material, we let it steer for like 10 minutes, 15 minutes, half an hour even, to make sure it is the right quality from the blending process. So there is a oil without package, yes? Yes, yes. This is now, this would be now on an oil without on package. engine is worked on this? Now 100 meters, yes. 100 meters, okay. Okay. It depends on the engine, yeah? If you take like an engine from 1950, maybe it works, yeah. Maybe. Yeah. But even there, the oil is too clean. For old engines, it's too clean. Like very old engine oil from the 1950s, there was no additive. Yes. But there was a lot of waste in the oil, like the mineral oil. But this is also a bit lubricating, yeah? Okay. There are sulfur components in there already and stuff like that. And in modern oils, we go for precision. So we want to have the exact needed amount of the exact ingredients to have the perfect performance. So we want to get rid of the waste and we use this instead. Skomplikowane to wszystko, naprawdę. Now it's clear, yeah? Yeah. So we are ready for the next step and then we can add the additive package. So I'll do it from this side. I teraz to wygląda jak olej. Looks like oil. Yeah, now it's finished. We should leave it still steer for a bit of a time, Okay. so it's perfectly mixed. But per se, it's finished all now. So it's very simple. The four So this is why it was said that oil has only 4 to 6 yes. different things to put into it. But to combine this, it's 100 different elements. I co? Jak widzicie, zrobienie oleju silnikowego nie jest wcale takie trudne. Zobaczcie, jaki ma przepiękny kolor. Wygląda, jakbyś go dopiero co wylał z bańki i tak naprawdę mógł zastosować w swoim silniku. To jest oczywiście żart i Andreas od razu zaznaczył, że nie zastosowałby tego oleju w swoim samochodzie. Zbadamy teraz ten olej na odcisk palca. Zobaczymy, jak wiele się będzie różniło od ich oryginalnego produktu. No, pytanie, czy na pewno aż tak wiele? This is the one we just diagram. blended, Okay. and now we test it, and it was a fail. Because we can see here the reference sample. How it should be is the red one. Yeah. Okay. So it should be here. You can see
It should be more additive in there. Black line is good. Yeah, red line is good. Perfect, So. yes. And the black line is our product. We just blended it like freehand, yeah. Okay. And you can see we didn't add enough additive. These are additive peaks, so there isn't enough of the additive in there. And this is why we only have 0.9912, but we need 0.995 at least for internal. Yeah. So even if it is the right product and all the right ingredients, because we didn't measure the right amount in percentage, it's a fail. It's a fail. Okay, okay. But you do this on your hands, so no problem. For that it's still okay. Yes, that is very okay, I think. I teraz ten odcisk palca mówi o tym, czy olej jest idealnie taki, jak być powinien. I widzieliście, że ten wykres jest bardzo skomplikowany, w sensie szeroki i każda jego część mówi o czymś innym. I tutaj jako człowiek, który teraz to stworzył z ręki, możemy powiedzieć, że nie wiem, czy widzieliście, te wykresy prawie się nakładają. No i tu już jest, uważam, że mega sukces, natomiast to by nie przeszło. Absolutnie to ten olej nie spełnia tych norm, które byśmy zakładali. I teraz, co jest pięknego w tym odcisku palca? Otóż kiedy oni dostają na przykład taki olej, każdy, który stąd wychodzi, każda partia oleju, która stąd wyjeżdża, ma tworzony taki odcisk palca. Czyli jeżeli jest to zapisywane oczywiście i w bazie danych i później jeżeli chcemy do tego wrócić, nawet po, nie wiem, 2 latach, to jesteśmy w stanie tutaj taką próbkę oleju nawet używanego przysłać i oni są w stanie odtworzyć po tym odcisku palca dokładnie, co w tym oleju się znajduje, czyli czy jest w nim benzyna, czy jest w nim ropa, czy jest w nim dużo różnych zanieczyszczeń, które pochodzą z spalania, z najróżniejszych źródeł, ale też są w stanie wytypować, z której partii ten olej pochodzi i czy spełniał on wymagania w momencie, kiedy on stąd wyjeżdżał. Więc jakby znowu mamy tą jakość, na którą oni tutaj pracują, nad którą mogą też, do której mogą wrócić w każdym momencie, kiedy taką próbkę byś tutaj przysłał. Także fenomen, generalnie nie miałem pojęcia, że takie rzeczy istnieją. Yes? You can still see it's the correct peaks. You see, it's still the right thing, but it's not the correct amount. Yeah. And if I compare it now with a different oil, with a different formulation, then you can see this one here shouldn't be there, so this should look different. But this there is are different. oil. This is a different oil now. Okay. So, and then you only get like a 9.6 and not a 9.9. So it's a different oil. It's still engine oil, but it's a bad result here. Yeah. So this is like a fingerprint. It looks different here. It looks different here. It looks different here. Different here. So you have to be very precise here too. This and this new oil, yes? Yes, all this is fresh oil. Okay. Exactly. Widzieliście sami teraz, że właśnie były przedstawione 2 wykresy, na których były pokazane 2 odciski palców 2 nowych olejów i one zupełnie inaczej wyglądały na tych wykresach. Także każdy olej tutaj ma swój własny odcisk palca i możemy to później badać, sprawdzać i wow, dobra. Dosyć, wyjdźmy z tego laboratorium, bo mi głowa naprawdę pęka. Nareszcie wyszliśmy z tego laboratorium, bo jeżeli Andreas jeszcze chwilę by coś opowiadał, to ja bym chyba już tam po prostu się wyłączył. Więc generalnie rzecz biorąc, myślę, że informacje, które tam przyjęliśmy, są na tyle obszerne, że nie jednego z Was zdziwiły. No ja naprawdę się dowiedziałem bardzo dużo i mam nadzieję, że tak jest i u Was, bo zależało mi na tym, aby ten odcinek był obfity właśnie w merytorykę. Idziemy teraz do następnego działu pakowania, czyli zobaczymy sobie, jak to wlewają wszystko do butelek, a później pójdziemy sobie z tego, co tak widziałem na agendzie, to pójdziemy sobie do działu, gdzie już wywożą to stąd i rozprzestrzeniają na całą Europę. Czyli jeszcze nie kończymy odcinka i pamiętajcie, że będzie drugi odcinek, bo pojedziemy jeszcze dzisiaj do miejscowości Ulm, gdzie będą nam pokazywać, w jaki sposób produkują dodatki. Wszystkie te chemikalia, które dodajemy do silników, czyli pukanki, cerateki i tak dalej, i tak dalej. Wow, idźmy zobaczyć, jak to pakują. Here we are in the bottling. We have 5 lines here. These 3 lines can fill up 5 liters to 20 liters, and these 2 lines half liter and 1 liter. 1 liter, okay. Yeah. Every line is the same, but it's in different ways. Yeah. Okay. But all the lines are the same. Yeah. So let's go there and we can walk through the line and you can see what happened. Okay. Okay, you see the empty bottles outside. They come inside here and then you see it's in line. And then they put the empty bottles on the tables and the machine
Znajdujemy się w miejscu, gdzie pakują olej. Mamy tutaj 5 linii produkcyjnych. Różne butelki pakują 5, 20 i 1-litrowe. Idziemy zobaczyć sobie te najpierw 1-litrowe, czyli zobaczymy sobie tą drogę od momentu, kiedy z palety zostało to ściągnięte. No i tutaj jest ładowane, widzicie, puste buteleczki i dążą one do tego, żeby być pełne. Empty bottles come here. 6 bottles in the same time filled up. Okay. Linia produkcyjna to jest bardzo skomplikowana maszyneria. Wszystko jest tak zrobione, aby jak najbardziej odciążyć człowieka, a jednocześnie najszybciej i najmniejszym kosztem. Napełnić butelki, okleić je, zważyć, sprawdzić jakość, zakręcić i spakować do pudełek. Wszystko odbywa się na dzień dzisiejszy całkowicie automatycznie. Kiedyś robili to ręcznie przez wiele lat. Naprawdę firma pracowała nad tym, aby to uprościć i odciążyć ludzkie ręce. Dziś to wszystko działa naprawdę dobrze i robi niesamowite wrażenie, kiedy się na to patrzy. A few seconds they go out and we also go out. You see the lines on the floors? It simulates a container. Okay. So we put it here and see if it fits in the container, and then with 2 forklifts separate, the forklift drives the pallets in the container. Because it costs a lot of money when the container stands. So we put it in the lines, so we see, okay, it fits, and then go. And then go. Fits and go. Fits and go. Okay, I show you you see outside the export loading when we drive through the car. This is a finish zone. This is the finish zone, yes, this is the shipping zone here. Yeah. Behind there we go in the building is Germany, Switzerland and Austria, and here is export. All other countries. It's a truck or sometimes a container. Okay. Overseas container. Hi. Hi. Hello. And yeah. 2 lines. And the oil go out. And leave the factory. Yeah, and leave the factory. And all over the world. And the money on the coast. Yeah. Right. I tak się kończy nasza podróż olejowa. Od samego początku, od laboratorium, od tak naprawdę przypłynięcia statkiem. Od tego się wszystko zaczęło, poprzez pomieszanie tych wszystkich składników. Nie, przepraszam, statek, później to musi wjechać na fabrykę, zostać zatankowane do zbiorników, ze zbiorników musi to być wymieszane, sprawdzone, jakość, wszystko to musi się zgadzać tak jak należy i później to jest rozlewane, następnie pakowane i przywożone tutaj, stąd jest ładowane na tira albo na kontener i wyjeżdża stąd już jako gotowy produkt do hurtowni, do sklepów, do detalistów, do wszystkich jak leci. Powiem Wam szczerze, że historia jest całkiem niezła. Mam nadzieję, że Wam się podobała, bo ja myślę sobie, że wiele jednak bardzo cennych informacji stąd wyciągnęliśmy. No ja na pewno, jeśli chodzi o konstrukcję, budowę tego oleju i o to, z czego on się składa, to jestem też pod wielkim wrażeniem. No i oczywiście, jeśli chodzi o utrzymanie jakości tego całego produktu tutaj, ile oni w to pracy wkładają i pieniędzy, to jest po prostu niesamowite jak dla mnie. Fabryka jest duża i działa, widać to, że to wszystko funkcjonuje jak należy i ja tym bardziej się przekonałem do tego, że lejąc ten olej do moich klientów samochodów w mojej firmie, dobrze wybrałem i dobrze im robię i nie zrezygnuję z tego w najbliższym czasie, bo dzisiaj po prostu się tylko utwierdziłem w tym zdaniu. Jeśli się podobało, to bardzo się cieszę, bo pamiętaj, że będzie drugi odcinek, ponieważ stąd jedziemy prosto do Ulm, gdzie będziemy sprawdzać, w jaki sposób produkują dodatki chemiczne do naszych silników. Także zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek, a tutaj bardzo serdecznie Ci dziękuję, kłaniam się bardzo nisko i do zobaczenia.